diaspora at saka LGBT family din. Okay, thank you, Eric. Anyone else from the panel? Yes. Bali sa amin, yung expectation pa ng father ang nakakapag-repress ng identity. So, yung presence ng father, malaking factor na pag-abuse mo doon sa parang non-expression ng true identity ng bata. Based on your experiences with your counselors yan. And Heart? For my case naman, kasi I think naman na I was born this way ever since naman na ako. I was 5, nalaman ko, different talaga ako. But then again, dahil alam ko rin yung emotion na dahil walang father image or because of versus nature, sasabi ko lagi na, you know, mom, kaya ako nagiging is because of my dad. When I was kid ba? So parang wala akong father image. So I use that, yung narrative na para lang i-blame ko sa mga tao kung bakit ako naging ganito. Pero in reality, hindi naman siya totoo. Siguro nagiging alibay lang, I don't know, alibay ko siya before. Just para lang hindi ko lang masolo yung paggalit ng mga parents ko. Gusto ko lang tibulay sa yung blame. Pero technically, for me, hindi siya usually nangyayari. And I have a lot of friends na at wala siyang father image din, pero sobrang sense lang, puro girls pa yung ate niya, sobrang lalaki siya. So, I don't think talaga mayroong relationship yung family dynamics, yung sa the way na mag-develop yung isang bata sa kanyang sexuality. Okay, do we have a follow-up question or comment here? So, okay. Yung tanong ko lang, specifically kay Ms. Tulipat, yung sa mga counselees nyo, meron bang nag-bring up ng issue ng tolerance versus acceptance? Yung tipong, alam, kunyari, for example, alam ng magulang ko na bading ako, pero tinotolerate lang nila ako kasi anak nila ako, pero hindi nila talaga ako tanggap. So, nagkakaroon ba ng dichotomy between tolerance and acceptance? Alam mo, mas accepted sila ng nanay. Yung tatay yung very rigid. Yung kamukha ng sabi ko kanina, malaki na expectation ng tatay na lalaki ka. Pero yung nanay, alam niya na gay ang anak niya. So sinasabi niya lagi, ina-assure niya yung mga naging counseling ko na lalaking gay. Anak, nandito lang ako, alam ko yung pinagdadaanan mo. Pero hindi siya makabangga doon sa very rigid na expectation ng tatay. So sa bahay siguro, yung nanay yung mas accepting, yung tolerating yung mga kapwa-kapatid. Pero yung tatay yung rigid dun sa ayaw. So may ganun tayong dynamics sa loob ng pamilya. Okay, so baka nag-reflect din ng gender norms yun. Yes? Dagdag ko lang kasi meron kaming mga estudyante na nag-aaral or nagsagawa ng research tungkol sa yung dynamics, family dynamics pag merong mga anak na LGBT. And yung isa nakita nila is kahit dun sa mga family context na supposedly may acceptance, very conditional yung acceptance. Largely conditioned or conditional upon yung merong contribution yung LGBT na anak sa family. Usually, yung mga LGBT na anak daw, yung nagiging tagasalo, yung tawag namin sa psychology, sila yung nag-aako ng mga responsibilities. For example, for taking care of yung mga kapatid. Or, for example, sila yung nagpapaaral dun sa mga kapatid nila, kahit hindi sila yung panganay. And may expectation na kapag tanda ng magulang, minsan, ang expectation ay sila yung mag-aalaga sa mga magulang. So kapag extra masunurin ka na anak, no, at bakla ka, lesbiana ka, tomboy, etc., tanggap, okay. Pero nag-iiba yung standards, no? So, the acceptance also comes at a price. Pero yung true unconditional acceptance, for example, yung pwede mong ipakilala sa magulang mo yung iyong same-sex partner at pwede mong itapat yung sarili mo dun sa mga heterosexual mo na kapatid, no, tuwing Pasko, tuwing family reunion, at sing valid yung relasyon mo sa relasyon nila, no, at yung life choices mo sa life choices nila. Yung kung ganun yung batayan,
medyo, hindi pa nga tolerance versus acceptance, pero yung degrees ng acceptance yung ating pag-uusapan. Professor Eric, follow-up lang dun kasi na-mention nyo na usually yung mga LGBT na mga anak, sila yung expected na mag-alaga sa magulang pag tumanda, or sila yung expected na for example, magpaaral sa mga kapatid, or silang mag-aalaga sa mga kapatid. Is this because, or may study na ba na nagpo-point out na this is due to the fact na yung LGBT hindi naman pwedeng mag-asawa, hindi pwedeng magkaroon ng sariling pamilya, legally, kaya yung parang nagkakaroon pa ng mindset na sige, alagaan mo lang yung kapatid mo kasi hindi ka naman mag-aasawa, hindi ka naman magkakaanak, or ikaw na lang mag-alaga sa tatay mo kasi mag-isa ka naman, wala ka namang ibang pamilya except ganun. It's the expectation na hindi ka mag-aasawa at magkakaanak. Kasi hindi yung totoo na hindi ka pwedeng mag-asawa at magkaanak. In fact, the fact na may marriage equality tayo, no, na malaking debate ngayon, and all over the world. And in fact, interesting ang yung kaso ngayon kasi dahil sa diaspora, maraming mga LGBT Filipinos ng ibang bansa nag-aasawa doon at bumabalik sila dito, kasama nila yung kanilang husbands and wives, no? And at some point, haharapin natin yon ng legal system natin yan, lalo na kapag na-legalize ng same-sex marriage sa Estados Unidos siguro. But you're right, I think it's partly that social expectation na ang lot mo in life is to be alone and single. Yung narrative to nung tragic gay parang adult na wala kang magiging lifelong partner, or kung magkaka-partner ka, hindi lifelong, very transient, at hindi ka legitimately magiging parent. No? So dinideny sa mga LGBT children yung the possibility na one day you will commit yourself to a romantic relationship, no, legally recognized, and to becoming a parent. So siguro yung ganung expectations, yun nga, nakaka-facilitate ng ganitong roles that LGBT children might play in their family life, especially in late adulthood. So, yung biological imperative to bear children, hindi ganun ka-strong sa mga LGBT community. I'm not sure if it's biological because there are many cases now of women, lesbian women, who are entering parenthood. And in fact, now also a lot of gay men. Pero kasi historically, wala tayong nakikita mga models. Hindi rin kasi klaro yung pathway. Kung dalawa kayong lalaki, tapos gusto nyo maging fathers, paano? Ano yung mga available na pathways dito sa ating culture and society? Adoption ba? Pero parang may legal impediments. Surrogacy, hindi mo naman yung ang sobrang mahal naman nun. Informal adoption, minsan yung nangyayari. Tapos hindi natin nakikita masyado yung mga kwentong buhay ng mga LGBT families It's only very recently sa Western media na na-feature yun. Kung familiar kayo doon sa mga TV show tulad ng Modern Family, for example, no? Bidang-bida yan ngayon sa Hollywood. Pero dito sa Pilipinas, relatively, no, apart from that single movie by Dolphy many years ago, wala tayong masyadong naririnig tungkol sa karanasan ng mga LGBT Filipino sa parenthood and family life, which is a shame, no? Kasi we need to tell those stories as well. Okay, yes, we have one more question here. Yes, good morning. I'm Ellen from BA Sociology. Siguro, una kong i-discuss lang po yung doon sa gender issue. Kasi parang na-realize ko nga na parang, first of all pala, I just want to say na ano naman ako, LGBT friendly, so yun. Pero I'm really curious lang ano po ba talaga yung parang practical goals ng LGBT community? Kasi parang even with, sabihin natin meron ng pro-LGBT laws, pero in terms pa rin naman kasi na lahat naman tayo may different values and beliefs. So parang sa sarili na natin yun kung tatanggapin natin yung yung kung paano tayo magre-react dun sa LGBT community. So, ano po ba yung parang medyo magiging problematic na yung doon sa in terms of dominant values and beliefs yung LGBT laws kung mayroon man maipapasa or meron mang magagawa
So, ano po ba talaga yung gusto nyo ma-achieve dun na siguro mga stand or ganyan. Tapos, ay, katulad din, related dun sa kanina, isn't tolerance enough para sa LGBT community? Okay, hard. Here's what the header version, medyo divided talaga yung issue na yun. Well, technically, we want inclusion sa lahat. Inclusion meaning we have to respect everyone's gender identity, sexual orientation. And I think yung pinaka-contention naman dun sa statement ng professor is not really denial niya. Because I think, header naman na ni header na if you don't want to address as female, okay lang, siguro be gender neutral naman towards me. Pero the thing is, yung professor sinabi na homosexuality instead, I think hindi dapat na pagtingin nyo sa homosexuality because we want that diversity and inclusion. So, ito mga narratives na silang homosexuality, ito yung nagmumula yung hate crimes, yung mga discrimination, and so on and so forth. And then, may question din sa akin before na why do you always try to separate yourselves? Why you have to always make a distinction LGBT ka, transgender ka, and so on and so forth? The first level pala siya ng gender sensitivity workshop technically to make people aware of issues and concerns of LGBT. But then again, as you go on, yung one na yung pinaka-maker goal namin is just dapat walang hindi na issue yung kung babae ka, kung lalaki ka, kung trans ka, kung LGBT ka. Pero kasi, we have to take one step at a time. You have to make people aware na merong gender division, merong sexual orientation, gender identity, may trans, may LGBT, merong lesbian, may gay, bisexual, and so on and so forth. First step pala siya. But you know, what we want now is just really try to elevate yung discourse na ng LGBT na what you want is inclusion na hopefully, years from now, hindi natin i-question, ano ka ba? Gay ka ba? Lesbian ka ba? Hindi natin kailangan i-label ka. Pero nga, di ba, we don't want to label, we don't want to stereotype, we don't want to box people based on their sexuality. And kung mag-name tayo at mag-drop tayo ng mga labels, ang dami-daming labels at ma-inventong labels pa and so on and so forth. So, more likely what we want is really affirmative actions. Siguro yun na yun. Kasi sabi ko nga sino ba may gusto na maging LGBT advocate? In the first place, wala man talagang discrimination exists, parang gano'n. Parang, yung goal namin is that marating namin yung oras na hindi na necessarily yung mga campaigns for gender equality because achieve natin yun, na hindi na kailangan ng babaylan or yung babaylan siya i-group na lang, hindi na siya LGBT advocates because wala na lang tagalaban. I mean, hindi na kailangan yung servisyo ng babaylan or ng gender committee because na-achieve na, wala nang discrimination sa mundo. So, I think yun yung pinaka-goal na maging irrelevant sooner or later yung mga LGBT institutions para masabi natin na hindi nag-i-exist yung discrimination. Pero yun, naiintindihan ko lang na medyo weird at times na sabi iba, bakit makailangan magkaroon ng distinction? Parang, separate yung sarili nyo, gusto nyo ng equality. Pero yun, one step pa lang yun. Yung first step is to make people aware of our issues and concerns. Okay, so we have one more question here. Okay. Janet from the Office of Anti-Sexual Harassment. Magandang umaga. Yung sa akin hindi pa talaga question, pero parang sharing lang din. Kasi natuwa ako dun sa yung nalaman ko na may position talaga yung PAP against conversion therapy. Na tama ba last year yun, lumabas yung position na yun. Kasi counseling student din ako, guidance from EDU. Parang may isa kasi kaming class na parang nalungkot lang din ako dun sa naging perspective na inayulan din ng professor na kumbaga kung meron kang makita na parang mga parang senyales, parang signs, halimbawa dun sa isang estudyante na siya ay may tendency to be a homosexual, ganyan, i-attempt mo pa rin daw na ibalik siya sa tamang landas, no? Parang sa pagiging babae o sa pagiging lalaki. Na parang yung napaka-conditional nung i-accept ka niya kung talagang in the end wala ng pag-asa at talagang mag-identify ka na ikaw ay isang gay o isang lesbian o kung ano pa man. Na parang doon ka na lang titigil kung talagang maninindigan na yung tao na ito ako. Imbes na, alam mo yun, i-facilitate mo, di ba, yung self-awareness ng tao. Parang
ikaw pa yung nagpipilit sa kanya na maging ganito ka, na maging compulsory na ikaw ay isang heterosexual. So, yun lang. Maraming salamat. Talagang nagsisimula pa lang yung battle tungkol dyan. And ngayon lang namin actually nakikita yung extent nung practice nito. Just to clarify, maraming pag-aaral na nagpapakita. Ang standards kasi namin sa therapy ay una dapat safe, pangalawa effective. Kapag hindi siya safe pero effective, hindi natin pwedeng gawin. Kapag safe siya pero hindi naman nag-work, sayang lang ang oras at pera, so forget it. Doon sa mga pag-aaral sa conversion therapy, ito yung mga supposed therapeutic approaches that will change gay people or possibly gay people, sabi mo nga, to straight people. Napag-alaman na una hindi siya effective and pangalawa mukhang hindi siya safe. No, mas strong yung evidence doon sa lack of efficacy. Yung safety, merong evidence na actually nakaka-cause pa siya ng harm. Partly dahil hindi nga siya effective. Imagine nyo, merong mga, let's say, adults or mga bata, tapos magpapa-counseling sila, gusto nila maging straight, tapos hindi nag-work. After that, they leave it feeling like a failure. And they're still gay. So, ito yung mga bata, mga teens, mga youth din na mas mataas yung risk for suicide. Medyo complicated yung kaso sa counseling kasi alam natin dito sa Pilipinas, ibang profession yung counseling, technically speaking, sa psychology. Pero ngayon, nag-reach out na kami dun sa mga mainstream counselors. Maraming, for example, meron sa grupo namin ng mga advocates, merong isa kaming member na registered guidance counselor siya sa Ramon Magsaysay High School. And ang ganda ng kwento nila. Kasi public school yon, no? Poor to very poor students, 9,000 students sa isang high school. Nagbuo siya ng isang LGBT program para sa mga LGBT students para ma-address yung kanilang unique concerns. Hindi para baguhin sila, pero para pakinggan sila ano yung mga concerns nila and paano sila matulungan. And ang number one concern ng mga LGBT students sa Ramon Magsaysay High School, Cubao, is poverty. Yun ang number one nila. Pangalawa lang yung harassment at bullying. No? So doon natin makikita yung kanina yung notion ng equality and sameness versus separatism. Kung mababalikan ko lang yung question kanina, yung for example, yung threat to values, for example. Personally, kasi for me, important yung things like justice, equality, compassion. I also like art, being a nerdy academic. I love the trees of UP Diliman. Ito yung mga mahalaga sa akin. And I think mahalaga dito sa maraming tao, no? At maraming LGBT na tao, at mga LGBT-friendly na tao, mahalaga yun, no? So, hindi challenge sa values natin yung LGBT community or LGBT social movement. In fact, it's another manifestation of our quest for a more just society. And yung question kanina na okay na ba yung acceptance? Dati I used to think ang happy ng acceptance. So as a psychologist, yun ang hinahanap ng mga tao to be accepted. But more and more, I start to think na lalo na sa kaso ng sexual orientation at gender identity, maybe we need more than acceptance. Hindi dapat yun ang gold standard. Kung, di ba, sasabihin mo for example na you are LGBT friendly, meaning kaibigan ka sa mga LGBTs. Anong ginagawa ng mga kaibigan kapag ino-oppress yung kanilang mga kaibigan? Hindi ba dapat when our friends are hurt or disadvantaged, discriminated against, we stand by them and we fight alongside them? So, hindi acceptance, baka hindi acceptance talaga yung sagot, kundi advocacy. And if you are truly LGBT-friendly or you think you're LGBT-friendly, then I invite you to translate that friendliness into action and stand with us in these advocacies if you are truly our friend. Yes, so we'll have nauna ba siya na yata si Sir, and then we'll have the next question. Ayun, address ko po yung question sa inyong lahat po kay Ms. Hart, kay Ms. Prescilla, sa kay Professor Eric. In relation po din sa sinabi ni Professor Eric kanina, it's acceptance is
not enough. Advocacy should be the goal, so to speak. Question, how do you try encourage straight people like us to be advocates in a nice way? Kasi parang, admittedly speaking, meron pong mga LGBT advocates na parang lagi silang galit, parang lagi silang parang laging merong mabigat na dinadala. And it's understandable, of course. I can understand. But the thing is, parang some straight people kind of get turned off na parang at some point ayaw ng LGBT community na nililabel, pero at some point minsan parang straight people, we also get labeled too na parang porque hindi namin naiintindihan yung mga issues, parang homophobic na kami, transphobic na kami, ganun. So ayun po, parang how do you make us understand these issues in a nice way na kumbaga as a UP naman tayo na kumbaga matatalino naman tayong tao, nakakaintindi naman tayo. So ayun, kumbaga siguro konting niceness or something. So paano po yun? Okay, so mukhang may experience si Sir dito sa kanyang pagiging sa pakikitungo. Follow-up question po. May follow-up pa, sige. Sagutin muna nila. Okay, sagutin muna ng panel daw yung first question. How do you encourage straight, so to speak, people to be advocates in a nice way? Parang hindi daw laging galit. Sige, hard first. For I would like to acknowledge the presence po ni USC Councilor Pat Bernal, yung head of gender committee. Pat, she's also now serving as a member of hearing committee sa Office of Anti-Sexual Harassment. Okay, so hard first. Well, first of all, una kasi yung LGBT1 and friends, kamag-anak. So I think, sabi nga ni, I forgot her name na during the time nagpapayag kami for the anti-discrimination bill na congresswoman siya, sinabi parang I'm in a position of power ngayon. I don't want to just hindi ko kayang protektahan yung mga LGBT kong friends, kamag-anak, friend ng friend, pamangkin, and so on and so forth. So I think lahat tayo may kakilalang LGBT. And kapag sinasabi ni Sir Kay na parang hopefully more acceptance that we fight for their cause, we fight for their rights also. And hindi na siya basta masabi na yung alay ako, di ba? Kailangan you have to translate in actions. And I think also, tama ka. I agree na ibang LGBT ay medyo agit. Kapag sinabihan mo sila ng, kaya rin ako, minsan kasi umumigil mo sa yung, Sir, ma'am, kaya ako, kasi effort ako, di ba? I-recognize na mag-effort ng mga babae. Pero technically, ako usually, I'm okay with it. Parang, I think kasama sa task ko bilang isang LGBT advocate na habaan yung pasensya. And i-grasp mo lagi yung opportunity to educate people. If nagkamali ka na address me or gusto mong sabihin sa akin or may mali ka mga notion, I'm willing to discuss it because I think that's an opportunity for me to really educate people and let them be aware kung ano nga ba yung scenarios ng LGBT. So, siguro lang minsan, baka moody lang din. Hindi naman siguro agit or masyadong pinupush to the wall na kailangan you have to accept us. Siguro lang, normal na tao kasi diba siguro ikaw din minsan kuya kapag ang kulit-kulit na isang hindi siya narulong makinig, na-agit ka din. Pero I think more likely, mostly, most of the LGBT advocates naman, know na part ng aming task is to really understand yung kagala ng mga tao because yun yung task natin to make them aware na alam namin na hindi pa ito mainstream ideas lahat ng tao. And prone kayo sa insensitivities, prone kayo sa mga pagkakamali, and it's okay. I think, okay yun sa amin. I think, ang gusto lang po namin ay yung attitude of openness, na willing kami to listen, open kami sa mga ideas na yan. Siguro gano'n. Pressy? Lahat daw. Hindi tama si Hart. Pag-advocate ka, huwag kang magpipikon, huwag kang maiinis, mahaba pasensya mo, huwag kang mag-expect na papasalamatan ka kahit ka mag-educate.
Sa haba kasi, siguro mga 1990s ko pa ito ina-advocate eh. Sa habang pasensya ko talaga. So, hindi ka, ibig sabihin, wala sa iyo yun as advocate, nandun sa nagre-receive ng message mo. Pero may mga tao talaga na turn off pag may emotion, very intense. So kami, sa community, nagbubuo kami ng mga gay group, mga lesbian group na nagpe-perform. Parang dumarating siya in 4 months, parang to entertain. So hindi mabigat yung dating. Sa akin gano'n na, gagawa ka ng creative strategies, hindi lang yung bombarding with parang emotionally intense messages. Yung ginagawa ng media, maganda yun kasi very subtle. So sa akin, pareha siguro yung relationship as receiver at saka as advocate. Sa amin, mas mabigat kasi mas mahaba yung pasensya namin, mas hindi kami nag-expect na mag-stand with us. Kasi syempre, inaangkin mo yun eh. Kiniklaim mo ang advocacy mo eh. So unless maklaim mo yun, walang hindi lalaga yung struggle. So, yung openness natin sa UP, ano ko yun, tuwa-tuwa ako doon. Kasi sa ibang school, kasi nag-aral din ako sa Ateneo, may placard pa yan sa may malapit.